Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hoy el miércoles 2 de febrero de 2022. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos y hago la moderación como todas las semanas. Contamos con interpretación en inglés, portugués y francés y podrán hacer preguntas también en el botón Q&A. Tomamos preguntas en inglés, español y portugués y contestamos también en estos idiomas. Por favor, recuerden identificarse con su nombre y medio de comunicación al enviar las preguntas. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, nos pasará una actualización sobre los casos de COVID-19 y también sobre la vacunación en las Américas. Acompañan la doctora Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silván Aldiguiere, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Invito ahora a la doctora Etienne a compartir sus palabras de apertura y pasamos después a las preguntas. Muchas gracias. Dr. Etienne. Thank you and good morning. Let me thank you for joining today's press briefing. COVID infections and deaths in our region remain on the rise, and hospitalizations and ICU admissions have continued to increase in all subregions. Last week, the region of the Americas reported more than 7 million new COVID cases and more than 34,000 COVID-related deaths. However, the rise in infections seem to be slowing down in places hit earliest by the Omicron variant. Most of the new cases were reported in North America, which saw more than 4 million new infections. Surges continue across Central and South America, where Chile and Brazil posted record numbers of daily cases. Deaths increased for the fourth consecutive week in all subregions, showing an increase of nearly 33% over the previous week. In the Caribbean, deaths have more than doubled in Cuba, the Bahamas, and Antigua and Barbuda. Other islands like Martinique and Guadeloupe are seeing COVID spread rapidly among young and unvaccinated people. These trends show that we must continue to sustain every part of our COVID response. Vaccinations, testing, and continuing public health measures like mask wearing and social distancing remain crucial. Today, I want to offer an update on one key component of our region's COVID response: vaccinations. Thanks to the hard-fought efforts of countries throughout the Americas and the generous support of donors like the United States, Canada, and Spain that helped our region secure doses when supply was limited, 63% of people across Latin America and the Caribbean have been fully vaccinated against COVID-19. Thanks for all of those who helped. Our region has some of the highest COVID-19 vaccination coverage in the world. However, the Americas are the most unequal region in the world. And so despite our progress, vaccination remains uneven in Latin America and the Caribbean. A worrisome sign is that today, more than 1 in 4 people across the Americas have yet to receive a single dose of protection. While 14 countries and territories have fully immunized 70% of their populations, the same number of countries have yet to protect 40% of their people. And if we zoom in on low and middle income countries in our region, more than 54% of people have yet to receive a single COVID-19 vaccine. We also have serious blind spots because we can't see detailed
vaccination data. We encourage countries to collect and report data showing vaccination coverage by age, sex, and by risk group when possible. Without these numbers, we won't know what proportion of high-risk groups like the elderly, pregnant women, or health workers have been protected. These data are crucial to designing targeted vaccination campaigns, maximizing the impact of vaccine doses, and of course, saving lives. In countries that do report detailed data, we see worrisome gaps. For example, in the United States and in Angola, vaccine coverage among the elderly is lower than in younger groups who are less at risk for severe COVID disease. The good news is that vaccine supplies are expected to pick up this year. Donations from the United States, Spain, Canada, Germany, France, and other countries total some 26 million doses. We register our thanks to all of those who have donated. PAHO's revolving fund, which so far has delivered almost 100 million doses, is on track to obtain 200 million doses on behalf of our region this year. And thanks to the fund's agreements with vaccine manufacturers and the support from all of our partners. Due to the rapid scale up in purchases, donations, and COVAX deliveries at the end of 2021, progress was made on ensuring access to vaccine supplies, and countries will have enough stock to implement mass rollouts. So countries will be able to offer vaccine doses to those who remain unprotected. As these doses arrive, we urge countries to make the necessary preparations to make the most of these vaccines. And that starts with collecting and reporting stratified vaccine data. We urge countries to reanalyze their vaccination data to better understand their gaps, whether that's in geography, age, sex, or among key priority groups. If countries are already collecting this data, we urge them to share it with PAHO. And if they are not yet collecting that data, PAHO is here to support them. We urge countries to prioritize high-risk groups. Countries should refocus their efforts in protecting health workers, immunocompromised individuals, and the elderly first. If they don't, they will continue to experience outbreaks. Their hospitals will remain overstretched, limiting care for other conditions, and too many people will continue to die from this virus. Once countries have secured high coverage with primary series and booster doses among these highest priority groups, PAHO recommends that they retool the vaccine rollout plans to focus on the next highest risk groups. As coverage in these priority groups grows, we will see reductions in the national hospitalization and mortality rates. It is at this moment that vaccine doses should be made available to healthy adults, as well as adolescents and children aged 12 or older who may be living with pre-existing medical conditions, so we can further reduce transmission rates. Healthy children and adolescents should be the last to receive COVID-19 vaccine doses, since they are at the lowest risk for severe disease. But we remind countries that the best way to protect the well-being of our children is to safely reopen schools. Childhood vaccination is not a prerequisite for safe school reopening. And finally, this is also the time for countries to invest in their vaccination programs. We urge countries
to bolster their cold chain capacity to absorb incoming supplies. Countries should hire and train enough health workers to deliver COVID vaccines without sacrificing staff for other essential services. And countries should have plans to reach those living in hard-to-reach areas, both in rural zones and in parts of cities, because they are too often the last to receive care. Many places, especially in the Caribbean, also lack robust vaccination programs for adults. So it has been challenging to ensure high coverage among other adult populations. Now is the time to strengthen vaccination campaigns, organize vaccination drives, and empower key groups like health workers and religious leaders to become vaccine advocates. Reaching high vaccine coverage depends on all of us. So I want to send a special message to the millions of adults in the Caribbean who have yet to receive their COVID vaccines. Let me share a little about myself. I'm a medical doctor, a wife, a mother, and grandmother. And let me tell you that I could not wait to get my vaccination. I was so anxious for the well-being for myself and my 95-year-old mother who lives with me. And I can't begin to tell you the relief that I felt when I, my mother, my husband, and my children were vaccinated. And that is because I trust in science and I appreciate life. So please, don't delay. Get vaccinated today. COVID-19 vaccines are safe and effective, and they are the best way to protect ourselves, our families, and our communities from this virus. We cannot get back the time that we've lost to this pandemic, but we can control how the future will go. Returning to family traditions, cultural celebrations, and the moments that make life precious requires that we get vaccinated. Vaccines work, they are safe, and they can help us end this pandemic. So please, go get your vaccines today or as soon as you can. Thank you so much. Thank you, Dr. Tien, for those words. Pasamos ahora a las preguntas que nos han enviado por correo y que estamos recibiendo a través del botón QIA. Empezamos con una pregunta a la doctora Tien on the topic of vaccines that we received from several media on this next target in the fight against COVID is reaching 70% vaccination globally by mid-2020, a target set by the WHO. What is PAHO doing to support countries in these efforts to vaccinate, especially the ones mentioned in the statement that are very far from these goals? Dr. Etienne. So let me thank you for that question that allows me to share some of the work that PAHO has been doing with regards to vaccination. We have been fighting to gain access to doses for our countries since the first COVID-19 vaccines were approved. And we continue to support our countries in every facet of the vaccination program. We have a regional plan of action to ensure sustainable access to these vaccines. And we are working with manufacturers, other agencies, suppliers, and the private sector to get as many vaccines, syringes, and other supplies to as many countries as possible and as quickly and efficiently as possible. So the good news is that global production capacity has ramped up and may go from 10 billion doses today to 35 billion doses by the end of this year. So we'll be able to increase supplies to our countries. The PAHO Revolving Fund has been key to the success of our vaccination programs over 40 years. And we make things simple for countries by arranging everything from negotiation with suppliers to purchase at fair prices to delivery directly to the countries.
And let me urge countries to keep making use of this mechanism. We also provide other help to countries through our strategic fund, which has agreements with 9 suppliers of syringes and other immunization supplies. Last year, countries bought some 654 million units of these. We work tirelessly with the Ministry of Health of each country to provide strong technical and financial support to increase vaccine uptake. So these efforts include strategic use of resources to reach the most vulnerable first, training for healthcare workers, extension of cold chain operations, and communications to inform the public, and the collection of best practices and lessons learned. Working together with the additional vaccine supplies we expect this year, and with the commitments from governments, people, suppliers, and others, I am confident that we can attain and surpass that 70% vaccination goal, but we must all work together to achieve this. Thank you. Thank you, Dr. Tien. We stay with an English question from David Luno, the Latin American editor at the Wall Street Journal. David has 2 questions. The first is, given the huge numbers of people that have gotten infected with Omicron during the past month around the hemisphere and the world, can any of you think of a time in recent memory when so many people fell ill in such a short period of time? That's question number 1. The second, he asks, given that Omicron is less severe than earlier variants and so many people are getting infected, does it make sense to loosen guidelines for those who are asymptomatic, i.e. letting asymptomatic children stay in school, or positive but asymptomatic health workers keep working, etc.? Dr. Aldigueri? Thank you for this question. We don't actually need to go back much in time, and the H1N1 influenza pandemic that emerged during 2009 in the region of the Americas can serve as a very good example. The US CDC estimates that in the United States alone, during the 12-month period between mid-April 2009 and mid-April 2010, between 43 and 89 million people got sick, and that up to 400,000 hospitalizations and 18,000 deaths occurred. It is a hallmark of any pandemic, respiratory pathogen to spread rapidly and widely among populations in many countries around the world in a relatively short period of time. Regarding the second part of the question, and in the context of my previous comments, it is up to national authorities to assess the situation using a risk-based approach and adjust the public health measures based on the local conditions, including taking decisions for reducing the period of isolation for asymptomatic essential workers. These decisions are often driven by both the severity of the disease as well as the impact on healthcare services. I mean, mainly hospitalization and intensive care, and also its impact on the society as a whole. In addition, we need to qualify very carefully when we say that Omicron is less severe than earlier variants. There is not an agreement and definite conclusion among experts that Omicron causes a milder disease than previous variants yet. Even if it was the case, we need to consider that an uncontrolled transmission of a pathogen causing a less severe disease will still cause scores of cases, of which many can still progress to severe disease and death. Therefore, we would caution about describing the disease caused by Omicron as less severe and certainly not as mild.
I hope I have answered the concerns of the journalist. Thank you. Thank you, Dr. Aldigueri. Pasamos a una pregunta desde Nicaragua. Cintia Torres, del Conferencial, pregunta, en Nicaragua circulan las 5 variantes de preocupación, incluida Omicron. ¿Cuál es la variante predominante y cuál ha sido el impacto de las variantes de preocupación en el comportamiento de la pandemia de COVID en el país? Doctor Ugarte. Gracias, Luciana. Cintia, por la pregunta. De acuerdo a los últimos reportes oficiales de Nicaragua a través del Reglamento Sanitario Internacional, se observó un incremento semanal de 30% en el número de casos positivos nuevos. Sin embargo, se mantienen las tendencias en el número de casos fallecidos. No hay una información suficiente para determinar cuál es la variante predominante en todo el país. Sin embargo, la mayoría de las muestras positivas de SARS-CoV-2 que fueron secuenciadas corresponden a la variante Omicron y en menor proporción a la variante Delta. Es altamente probable que la variante Omicron será la predominante y que estará presente en todo el país de la misma forma que está ocurriendo en todos los otros países de Centroamérica y en toda la región. Es necesario recordar que aunque la variante Omicron ocasiona sintomatología menos grave de COVID, el aumento de casos nuevos en muy corto plazo significa una sobrecarga de los servicios de salud y en nuestra región al menos 24 países y territorios han reportado un incremento significativo del número de fallecidos durante la última semana. Por ello, en el caso de Nicaragua y en otros países que están presentando un incremento de casos por Omicron o por otras variantes, es importante que la población esté consciente de la necesidad de mantener las pruebas o las medidas preventivas porque tenemos que reducir la transmisión en todos los casos. No podemos bajar la guardia pensando que la variante Omicron es menos grave, por lo tanto podemos pasarla bien. En realidad estamos, como he mencionado, muchos países están reportando un incremento de fallecidos y la responsabilidad es de toda la población y por supuesto de las autoridades de salud de reportar los casos que están presentándose para que la población pueda protegerse. Reducir la transmisión comunitaria es responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a preguntas sobre el sublinaje BA2 de Omicron. La primera pregunta de Belina Ochoa, de 1TV, Ciudad de México. Varias preguntas. Empezamos con el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México. Describió el primer caso de la subvariante o sublinaje de Omicron, la BA2, detectada con una prueba PCR. ¿Qué reporte tiene la OPS sobre estos datos? ¿Hay más registros en México? ¿Y qué puede provocar esta subvariante de Omicron? Y la segunda pregunta es, la Secretaría de Salud Federal informó que México registró una reducción en los casos de COVID-19 y está en la fase de descenso. La OPS ve este descenso de casos en México. Doctor Aldigueri. Sí, gracias por esa serie de preguntas. Voy a responder primero en los aspectos correspondientes en México. Efectivamente, en México, como informado por la Secretaría de Salud a nivel federal, la tendencia de casos nuevos está a la baja. En una semana, México pasó de un poco más de 276,000 casos activos a alrededor de 209,000 casos activos. Es una disminución de 24%. Sobre la detección del sublinaje BA2 en México, sí, OPS está al tanto de la detección. La secuencia ha sido reportada a la plataforma pública mundial llamada GISAID por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es parte de la red mexicana de vigilancia coordinada por el INDRE. Y estamos en contacto estrecho con las autoridades de salud, quienes están analizando este hallazgo. Ahora sobre los sublinajes de Omicron.
Es siempre importante recordar que la evolución del virus SARS-CoV-2 es un proceso muy dinámico y que estamos evaluando de manera permanente. Al día de hoy se han descrito 4 sublinajes diferentes para Omicron, denominados BA1, BA11, BA2 y BA3. A nivel global, mundial, BA1 es el sublinaje predominante. Y de hecho, entre las muestras secuenciadas durante el mes de enero de este año, en las Américas, BA1 y BA11 se han identificado en el 95% de las muestras procedentes de América del Norte y en el 87% de las muestras procedentes de América del Sur y del Caribe. En las Américas, hasta el momento tenemos reportes oficiales de la detección de BA2 en México, como acabo de comentar, y en Argentina, además de casos esporádicos en los Estados Unidos. Y a nivel de nuestra región, BA2 se ha detectado en menos de 0.1% de las muestras reportadas. Finalmente, recordemos que la introducción y la dispersión de los varios sublinajes de Omicron es un evento esperado y seguramente veremos un incremento en su dispersión durante los próximos días y semanas. Y es necesario tener en cuenta que se trata de una misma variante y actualmente no existen motivos para preocupación adicional. Gracias. Gracias, doctor Aldigueri. Tenemos más una pregunta desde México, Blanca Valadez, del Grupo Milenio. Pregunta también, ¿podrían explicar si hay una diferencia entre el linaje BA1 y BA2 de Omicron? Y si eso podría modificar el rumbo de la pandemia por resultar más contagioso, posiblemente letal. Pregunta también si existe la intención o valoración de rebautizar a BA2 de Omicron con otro nombre del alfabeto griego. Y si nosotros tendríamos alguna estimación del porcentaje de personas que tras infectarse sufrieron secuelas graves, posiblemente discapacidades. Doctora Aldigueri. Sí, gracias. Como he mencionado en mi respuesta anterior, no existe hasta el momento evidencia sólida que demuestre algún cambio en el comportamiento clínico o epidemiológico en ninguno de los 4 sublinajes que yo he descrito anteriormente, los 4 sublinajes de Omicron. Y por lo tanto, no hay en este momento motivos para pensar que un sublinaje en particular pueda llegar a causar mayor letalidad. La OPS está siguiendo de cerca los estudios que se están realizando actualmente sobre el comportamiento de las variantes y de sus linajes. Y por supuesto estaremos informados de manera oportuna de cualquier cambio o impacto en salud pública. Por otro lado, la clasificación de linajes o sublinajes dentro de una misma variante corresponde a un análisis muy profundo del material genético del virus, que permite diferenciar de manera muy detallada cualquier cambio que pueda aparecer, y es precisamente eso lo que está ocurriendo con los sublinajes BA1 y BA2. Sin embargo, esos cambios no son suficientes para clasificarlos como una variante diferente, y por lo tanto se mantiene su clasificación como Omicron. Y otra vez, el proceso de evolución de SARS-CoV-2 es muy dinámico y se sigue estudiando y se sigue monitoreando por el grupo asesor en la evolución viral de la OMS, que está activado ahora desde hace más de un año. Y hasta el momento no hay evidencia sólida que muestre cambios en términos de transmisibilidad, cuadro clínico, severidad o evasión de la respuesta inmune entre esos sublinajes, más allá de los ya descritos para la variante Omicron. Espero haber respondido en ambas preguntas
a todos los matices de esas preguntas. Gracias. Gracias, doctora Alguere, por aclarar. Mucho interés en las variantes BA1 y 2. Muchas gracias. Pasamos a una pregunta desde Argentina sobre las mascarillas. Agustín Carosio, de FU Noticias Argentina, pregunta: en los últimos días se ha estado hablando de la presencialidad plena en las escuelas en Argentina y que para lograrlo se necesitarían mejores barbijos o mascarillas que los de tela. ¿Qué mirada tiene la OPS al respecto de esta situación? Doctor Ugarte. Ana, gracias, Agustín. Este tema es vigente en todos los países y no solo en el sector de educación, es en realidad en toda la población que está preocupada de cuál es la mascarilla que brinda mayor protección frente a la variante Omicron. Ya lo ha dicho el doctor Alighieri, pero también quisiera resaltar que lo más importante es usar una mascarilla adecuadamente y en los momentos que se requieren cuando uno está en público y no puede mantener la distancia, o en lugares cerrados donde la transmisión puede ser más activa. En el caso de Argentina es excelente que las autoridades argentinas de salud y de educación estén plenamente coordinadas y además con el apoyo de sus propios expertos de la Sociedad Argentina de Pediatría, expertos de OPS y de UNICEF, para definir la mejor forma de la vuelta a clases en mediados de febrero o marzo. Evidentemente, las escuelas son parte de la comunidad y, como hemos visto en otras ocasiones, cuando hay una transmisión activa en la comunidad, esto también se presenta en las escuelas. Es por eso que las medidas que se adopten en la comunidad para reducir el riesgo también reducirán el riesgo cuando se regresa a clases. En ese sentido, hemos reiterado muchas veces que las medidas de adecuación física de las escuelas es muy importante. Adicionalmente a las medidas de protección personal, la vacunación del personal educativo, de los maestros, y el uso de las mascarillas durante el periodo de clases. Mantener esa alternancia, por ejemplo, en los momentos de recreo de los estudiantes, alternar, si es posible, clases presenciales con actividades en casa, podrán todos ellos reducir la transmisión. Sin embargo, el uso de las mascarillas es un tema que está siendo evaluado en función de cuál es, si es que una mascarilla, digamos, quirúrgica o KN95 u otro tipo de protector sería suficiente para reducir la transmisión. En este momento, nosotros seguimos recomendando que la mascarilla quirúrgica o la mascarilla médica común es la que está bien usada, protege suficientemente bien. Particularmente en ambientes donde el uso de las mascarillas es continua y permanente. La revisión de las medidas que se aplican tiene que ser también asociada a los mecanismos de detección rápida de casos, de protocolos de asistencia de alumnos, por ejemplo, que pudieran presentar sintomatología o que sus familiares hayan presentado sintomatología, y además de la detección temprana, implementar cuanto antes las medidas de aislamiento, cuarentena, y lo hemos dicho varias veces. No deberíamos poner un estigma a las personas o a los niños que tengan sintomatología o que presenten caso positivo de COVID. La verdad es que debemos animar a que las personas que tienen sintomatología o que tienen caso positivo de COVID en su familia o en su entorno, lo comuniquen. Esas personas merecen nuestro aprecio. Y en ese mismo sentido es lo que las medidas en los colegios. Los colegios hacen mejor su trabajo si es que reportan y si es que implementan las medidas para proteger a los niños y a la comunidad. Esa es una tarea, otra vez, es una tarea de todos. Gracias.
Gracias, Dr. Ugarte. We take a question from Caribbean colleagues. Antoine Smith from ZNS News in the Bahamas asks, the vaccine uptake rate in the Bahamas has dropped off significantly, despite hospitalization consisting of mostly unvaccinated people. How do we drive persons back into vaccination centers? Dr. Barbosa? Thank you. Thank you for this question. I think that is a very important topic because we have 90 countries in the Caribbean that are still below the 40% coverage. That was the goal to be achieved by the end of 2021. So this is due to several different reasons, but the vaccine hesitancy is certainly playing a very important role. PAHO, working with the Ministry of Health, we had a survey last year showing that many health professionals were not well informed about the vaccine against COVID-19. We had another survey that was performed by UNICEF recently showing that the vaccine hesitancy is very important in many countries in the Caribbean, and that the doctors and nurses are the most trusted source of information for the families and communities. So we are working with the ministries of health in the Caribbean to develop a comprehensive communication strategy in order to mobilize the healthcare workers, the communities to get the vaccination. The Caribbean countries have been very importantly affected by the pandemic, the tourism and other economic activities, and the best way to recover faster is to get people vaccinated. As the director said in her initial remarks today, the vaccines that we have are not the experimental vaccines. These vaccines were assessed by stringent health regulatory authorities and by WHO. We have now only in the Americas more than 1.5 billion doses that were already used. We have a strong surveillance system that are monitoring any unexpected side events related to vaccines, so we can reassure people that these vaccines are safe and these vaccines can save millions of lives. So it's very important working together, the Ministry of Health, the Association of Health Professionals, academic institutions, community leaders working together to bring the right information to the population in the Caribbean countries so we can have these figures related to the immunization coverage increasing very fast in next weeks. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. Pasamos a dos preguntas desde Venezuela. Kevin Arteaga, de El Carabobeño. La primera pregunta en referencia a la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas como consecuencia de la disminución de las campañas de vacunación contra estas enfermedades. Si podríamos darle un panorama sobre esta situación en el caso de Venezuela. Dr. Barbosa. Muchas gracias por la pregunta. Uno de los impactos negativos de la pandemia, además del impacto directo, es exatamente el prejuicio que se ha producido en muchos programas prioritarios de salud pública, incluyendo los programas de inmunización. Tuvimos una reducción de la cobertura con vacunación en la región, porque durante los picos de transmisión, los servicios de salud estaban cerrados, ou profissionais de saúde tiveram que ser transferidos das clínicas de atenção primária, de los centros de saúde para as emergências, para os hospitais, ou porque também as pessoas estavam com medo de sair à la calle, de ir a uma unidade de saúde. A verdade é que essa redução pode ser um risco, como falou nossa diretora em la semana passada, um risco importante para que enfermidades que já estão eliminadas en la región de las Américas puedan resurgir de nuevo. Entonces, estamos trabajando con los ministerios de salud para apoyar estrategias que puedan buscar en todos los barrios, de casa en casa, mirar dónde están las personas que no están con la vacunación al día para hacer ese trabajo. En términos de la región,
Nós outros utilizamos muito a terceira dose de la vacuna contra a difteria, tétanos e tosferina, a DPT, como um indicador para verificar como está a cobertura vacunal. A meta é atingir ao menos 95% de niños e niñas em cada um dos países. E no ano 2020, 26 países e territórios de las Américas não alcançaram os 95%, que era a meta. E 14 países tiveram a cobertura com a terceira dose de DPT menor que 80%. Ou seja, há um risco importante e há que se trabalhar em dois pilares. O primeiro é manter uma vigilância muito sensível, que pode identificar rapidamente se há uma importação de um caso de uma enfermidade que já está eliminada em las Américas. Segundo, a identificação de brotes também, para que se pueda ter a resposta o mais rápido possível. E o segundo pilar é ter uma cobertura com vacunação que seja homogênea em todas as municipalidades, em todos os bairros, em todas as cidades do país, e alcançar as coberturas vacunais que são importantes. Em Venezuela, tivemos um brote importante de sarampião, que foi de 2017 a 2019. Alcançamos, com o apoio do Ministério de Saúde de Venezuela, o apoio da sociedade, de los governos locais, vacunar 8 milhões de niños e niñas em Venezuela, e desde o ano 2019, a transmissão de sarampião foi interrompida em Venezuela. Pero, se não alcançamos a cada ano a cobertura vacunal adequada, sempre há um risco de novos brotes, de novas importações de casos. Temos também a situação de febre amarilla, que teve um brote importante desde o ano passado em Venezuela. A OPS ha mobilizado 4.700.000 doses de vacunas de febre amarilla para se utilizar em Venezuela, e já estamos também no processo de mobilizar mais 1.700.000 doses, para que toda a população que vive em áreas de risco em Venezuela, para a febre amarilla, pueda receber a vacuna. Assim que, seguro, é sempre um risco, e esta combinação de uma vigilância forte, bem estabelecida, com a cobertura de vacinação adequada, é a única maneira que temos para prevenir que enfermidades como o polio, a poliomielite, sarampião, a difteria e outras puedan proporcionar brotes importantes em nossos países. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Kevin tiene una segunda pregunta. Por otra parte, el gremio venezolano de bioanalistas advirtió este lunes que hay un subregistro de los casos positivos de COVID-19 en el país. ¿Tienen información sobre la cantidad de pruebas que se están haciendo por día o semana? Doctor Ugarte. Gracias, Luciana. Kevin. En el caso de Venezuela, Venezuela pasó de confirmar 110 casos positivos de COVID a inicios de este año a confirmar más de 1.800 casos nuevos el 1 de febrero. El Laboratorio Nacional de Salud Pública de Venezuela, que es el Instituto Nacional de Higiene, informó a la OPS que el país cuenta con pruebas suficientes de PCR y de antígenos por el momento. Estamos al tanto que los sitios de procesamiento de pruebas, tanto públicos como privados, están sobrecargados. Y en ese contexto, la OPS ha recomendado optimizar la aplicación de las pruebas para evitar el desabastecimiento que se ha presentado también en muchos otros países, ya que la sobrecarga innecesaria de los servicios de laboratorio y la alta demanda global por la variante Omicron o por las personas que los viajes y otras razones, ha disminuido la disponibilidad para compras de pruebas y en este momento es más difícil obtener más pruebas y en ese contexto es necesario tener un balance en la aplicación de las pruebas en todos los países. Tenemos información que el sector público de Venezuela tiene una capacidad de hacer unas 5.000 pruebas diarias de PCR. Y respecto a las pruebas de antígeno, aunque no tenemos una desagregación específica, la aplicación de la cantidad de pruebas
están entre 4 a 5.000 diarias también. En ese contexto, otra vez reiteramos que la población tiene que protegerse para evitar la transmisión, pero al mismo tiempo que los sistemas de detección puedan hacer un balance, una adecuación para no sobrecargar los servicios de laboratorio y no hacer pruebas innecesarias. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta de Henry Cárdenas, la prensa Panamá. ¿Qué recomendaciones le hacen a Panamá en el momento en que parece que están disminuyendo los casos para evitar un nuevo rebrote o quinta ola? Doctor Barbosa, si quieres empezar. Gracias por la pregunta. Mira, en la propia pregunta ya hay, yo creo que una buena idea de cuál es la respuesta. Já tuvimos 4 olas, há temor sobre uma quinta ola e é temor importante, porque mesmo quando os casos estão diminuindo, não significa que a pandemia está terminada. É muito importante seguir primeiro com a vacinação, né, e buscar que grupos grupos mais vulneráveis todavia não completaram seu esquema de vacinação. Em muitos países de nossa região, há uma brecha importante entre a primeira dose e a segunda dose, ou seja, pessoas que só tomaram a primeira dose. E temos já muita evidência de que uma dose solamente não é suficiente para proteger a essas pessoas. Então, buscar entre os adultos maiores, as pessoas que têm algumas enfermidades, como câncer, como hipertensão, como diabetes, mulheres embaraçadas, ou seja, todos os grupos mais vulneráveis que necessitam estar protegidos. Porque se há uma nova ola, suas vidas vão estar protegidas. Segundo, é muito importante manter uma vigilância sobre o que está passando. E não é somente o número de casos, porque quando começa a crescer o número de casos em hospitais, defunções, é porque muitas vezes o vírus já estava com uma transmissão comunitária importante. Então, ter todos os indicadores epidemiológicos, saber como está a positividade, a taxa de positividade dos testes que se estão fazendo, como está a vigilância com dados de hospitais, de salas de emergências, ou seja, monitorear o que passa, porque sempre que há uma transmissão comunitária, pode haver crescimento do número de casos. Terceiro, eu creio que é importante que se mantenham as medidas, principalmente aquelas medidas que podem proteger as pessoas contra a transmissão. O uso de mascarilha, por exemplo, né, principalmente quando se está em lugares cerrados, quando se está em um bus, quando se está em um metro, quando está em um transporte público. Ou seja, as pessoas que se estão aí com mascarilhas, isso pode reduzir bastante a possibilidade da transmissão. Evitar as aglomerações, principalmente as aglomerações que não são essenciais. Ou seja, há muitas medidas que se pode seguir. É importante esse esforço que ha hecho Panamá, todas as medidas que se estão adotadas do governo, da população, essa redução de casos, pero, de novo, isso não significa que a pandemia está terminada. Então, há que seguir com vigilância, com vacinação e com as medidas que podem prevenir a infecção. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde el Caribe. Jennifer Reddock, a question about carnival celebrations, which is interesting for several countries in the region. From the Montserrat Reporter, Jennifer asks, for countries with small population size and health systems with limited resources, given the extended nature of the pandemic, is it now okay to have festival or carnival celebrations, keeping in mind economic, social, and mental health factors? Dr. Ugarte? Thank you, Luciana. Jennifer, all countries in the region have been advised to refrain from organizing mass gathering without a proper risk assessment, particularly in relation with the epidemiologic situation and the availability of health services. But we need to recognize that there are different drivers and risk tolerance of mass gatherings, that it is critical to consider the epidemiologic context, particularly the prevalence of the new variants,
including the Omicron, the strength of the transmission, as well as the capacity to contact tracing and testing capacity. I already mentioned about the availability of tests and how the tests are being applied and the reduction of the availability at the global level. So it is much advisable that when we assess the situation and then we plan properly how these events may be organized and all the measures that have been need to be in place. It is also to adjust all the responses according to the local situation, that it may be different from other situations. So all the public health and social measures must be implemented in accordance to this risk assessment. The use of masks, for example, as we mentioned, the physical distancing, the hand hygiene, and improving the ventilation of indoor spaces remain key to reducing the transmission of SARS-CoV-2. So in general, the application of the quarantine and isolation measures are also key, particularly when we have symptomatic persons, but also when we have contacts that have been confirmed of COVID-19. So the decision-making process must be a balance between what we are seeing in the health sector and what is the other sectors also need to be active. We've seen, for example, that because of the high level of transmission, even the tourism and critical sectors lost their workers. And the consequence is even a higher impact on the economy. So those are the type of aspects that we need to consider, particularly on mass gatherings. That doesn't mean that we will cancel all of the events. We must assess the situation and implement and plan properly so the communities also will have some spaces to reduce the impact on their communities and their social networks. Thank you. Thank you, Dr. Ugarte. Una pregunta desde Chris Vilches, del grupo El Comercio desde Perú, sobre las vacunas. Pregunta, ¿cuántas vacunas ha enviado hasta la fecha el mecanismo COVAX al Perú del total de 13.2 millones de dosis comprometidas? Y en seguimiento pregunta, el ministro de Salud dijo que el Perú ya no necesita las dosis con retraso y que la demanda por las vacunas de refuerzo está siendo cubierta por otros contratos bilaterales. En esa línea, el Perú ha planteado a la OPS donar las millones de dosis que faltan por entregar a los países africanos o de América Central. Doctor Barbosa, no sé si puede contestar rápidamente. Gracias por la pregunta. El Perú ha recibido 8.200.000 dosis de vacunas por intermedio del mecanismo COVAX. Sí, la OPS recibió la información del gobierno de Perú. Es un gesto muy importante de solidaridad que Perú está haciendo porque ya tiene las vacunas necesarias cuando, además de las vacunas de COVAX, también tiene las vacunas de acuerdos bilaterales que hizo. Y estamos poniendo en contacto los países que tienen la intención de recibir la vacuna con el gobierno de Perú para que se pueda hacer la donación. La OPS, nosotros brindamos cooperación técnica a todos los países sobre cómo se debe hacer esos procesos de donación en condiciones de calidad para que las vacunas puedan ser transportadas de un país a otro en condiciones de calidad para preservar todas las características. Así que es un gesto muy importante de solidaridad de Perú, que otros países también lo están haciendo. Eso puede ayudar que todos los países tengan un acceso más equitativo a las vacunas contra la COVID-19 en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Estamos llegando al final de la sesión. Tenemos más una pregunta en el tema de las vacunas. A final question for Dr. Etienne. On the topic of vaccines, Dr. Etienne, you recently mentioned routine vaccines in children had dipped in the region because of the pandemic. How serious is the situation in the region, and can you give us more details about these decreases? So thank you for this question. And in answering this question, I want to refer you back to the response that Dr. Javas gave, Dr. Javas Barbosa, our Assistant Director,
gave earlier to this question, where he actually mentioned numbers. So let me say, you ask if it's serious, I think it is. The region of the Americas, we have faced numerous public health emergencies, and our expanded program on immunization, which we refer to as EPI in the Americas, has reported additional setbacks in our routine vaccination and surveillance performance, reaching a 10% decline in diphtheria, tetanus, pertussis, which is our DTP3, which Dr. Barbosa referred to, over the coverage for that vaccine in the last 10 years. Let's say that despite the tremendous achievements of our immunization programs in past decades, that progress has stalled. In some countries, even reversed in this region. And that places our achievements at risk. We are at very high risk of new and re-emerging outbreaks of vaccine-preventable diseases because of our lower immunization coverage. We have seen measles circulating in more than one country years after we had eliminated it. Our regional technical advisory group has alerted us that based on their assessment of polio vaccination, that the region is at risk for reintroduction of polio. I think this is serious. Our health ministers have set out a strategic framework for revitalizing immunization programs in the region of the Americas. And PAHO is working with them on this urgently. Reinvigorating countries' routine family immunization programs is among one of our highest priorities. You've heard it over and over again that immunization is among the most cost-effective public health strategies that is available. And beyond its immediate health benefits, it does provide a high rate of return on investment for the entire community, resulting in contributions both to the socioeconomic development and the educational attainment well beyond the cost of the vaccines themselves. It is true that the ongoing COVID-19 pandemic has put an additional strain on our national immunization programs and our healthcare systems, resulting in the redirecting of considerable resources to emergency response operations. But I would say that we are at a juncture where it is urgent to look at our routine immunization programs. PAHO's priority is to ensure equitable access to COVID-19 vaccines, as well as the consistent access to vaccines for routine immunization for all people in this region. I'm afraid that failure to act now will result in outbreaks of measles and other diseases like polio, which will further damage lives and economies. So let's work together, member states, the health systems, immunization programs, and families. Please let's work together to ensure that our routine immunization programs are delivering the vaccinations to all of our children and family members. So let me thank you again for joining us in today's press briefing. Thank you for the many questions that you've asked, very relevant and important questions, and we look forward to seeing you again next week. Thank you. Thank you, Dr. Tien, for this final answer and this very important, urgent call for vaccinations. A los periodistas, muchas gracias. Llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Gracias por la participación y por las preguntas. Y quedamos, claro, atentos a preguntas de seguimiento que pueden enviar por correo a mediateam@paho.org. Y claro, encuentran también más información sobre la situación de vacunas y los casos de COVID en nuestro sitio web. Muchas gracias por la participación. Deseamos una buena semana con mucha salud y nos vemos la próxima semana. Gracias.